In this video, I am going to be brutally honest about where I lost marks, how I lost marks, for weeks and months of time I wasted during my preparations, and we'll also be talking about how we can resolve all of these mistakes and still stay right on the track. Now, without any further ado, let's get started. So I want to give this mistake the highest priority, that is not prioritizing or not standing on my own words. So what I wanted to tell is, many a times I used to promise myself that by this week I will complete so and so chapters, by this date I will be completing so and so chapters, and out of the so many times that I made myself these promises, ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೂ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಓದಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಐ ವುಡಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಐ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡ್ ಆ ಡೇಟ್ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಫುಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಐ ಕುಡ್ ಹವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ setting a target, make sure you are sticking to that. If you are promising yourself something, ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನ ನಿಮಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ just so you are aware that you are capable of doing it. So you are also looking at yourself at that particular height. So ನಿಮ್ ಕೈಲೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನ ನೀವು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಟ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತಿರತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ನ ದಾಟ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್ರೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಟ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್. ನಿಮಗ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ KCET ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಓದ್ತಿರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಟಿಕ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಕೀಪ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದಟ್ you won't be able to do any single thing, and that is what even I felt, because I used to keep all the promises. I used to say that ಇವತ್ತು ಇದು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಬಂದು ಐ ವುಡಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲೂಸ್ ಆಲ್ ದ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ in order to solve that problem, I have created a weekly planner for completely free, and ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಲೋ ಡೋಪಮೀನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಟಿಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಬಾಕ್ಸಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯು ವಿಲ್ have that sense of confidence. ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ just by seeing that tick, because your brain knows that you have completed the promises that you made for yourself. And with that, we'll move on to the next mistake that I made. Comparing yourselves with others. Yes, I would like to call this a mistake, because ಈ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ದೆಮ್ ಟು ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್. ನಮ್ಗಿಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಲೈಕ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ವಿ ಹವ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಏಜಸ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ all we get is disappointment. All we get is that sadness, that wall of disappointment that we create around ourselves that will not let anything enter inside us. ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾವ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಡಂಬ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಟ್ ಐ ಡಿಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನನ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ತೆಗಿತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಜೊತೆಗೂ ನನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಸೋ ಡಮ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಂಗೆ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು, ವೈ ಆಮ್ ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಇನ್ 10th, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ, ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್ ನೋ ವೇರ್. ನೀವು ನಿಮ್ನ ನೀವೇ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್
disappointing yourself. You're signaling your brain that stop trusting on yourself, you are not going to go anywhere higher ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನೀವ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಹೈಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರೋ. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ, ನಿಮ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆನ್ how well you have done, because nobody knows the struggles you faced, nobody knows the problems you have in your life, and nobody knows the procrastinations you did in your life, alva. So whatever is happening in your life is only known by you. So instead of comparing yourself to others, compare yourselves with you. You are the only competition to you, because ಬೇರೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೋದು, but if you are not, analyzing yourself, if you're not sitting and having deep talks with yourselves, you will never be able to find out a mistake that is stopping you from moving towards your goals. So stop comparing yourselves and start trying to focus on the goals that you have aligned for yourselves. If you start and compare yourselves, all you have to think about is only comparing, and you're not thinking about where you can improve, you're not thinking about where you can do well, you're only thinking about how good the other person is than you. So stop comparing yourselves with others, but if you do want to compare, do it with yourself. ಸೊ ನಾನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಒಂದು ಎರರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಎರರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ವಾ ಇತ್ತು, ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಲೈಕ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೋ, ನಂಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದೆನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ as I started making one error notebook, I realized how important it is. Because error notebook andre, you will not only know where you've gone wrong, but by writing the proper solution. Like ivaga ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಎರರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಈ ಕೀವರ್ಡೇ ಬರಬೇಕು, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಎರರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ will make you have a clear picture on where you went wrong, and ade question next time bandaga you will just have the answer right in your head. So ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು, and at the end it literally helped me, because ನಂಗೆ KCET last moment ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ I used to just flip through the pages of that and I used to recognize, ನಾನು ಯಾವಾಗೋ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I made a mistake here, and then ಅದೇ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬುಕ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್, ಸೊ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು 11th ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಾನು 11th ಯಾವ್ದು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ I only revised the 12th formulas because ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬುಕ್, ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತರ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ದಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ನಮ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಎರರ್ ಬುಕ್ ಇಸ್, before when I did not have this error notebook, I used to face a lot of issues on solving a question, ಅಥವಾ ಇದೇ ತರ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆದಾಗ ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ I used to forget the formulas sometimes. So having this book will make sure that ಇವಾಗ let's say you will solve questions from 2-3 chapters, and ನೀವು question solve ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ if you try to look at the formulas and keep solving, ನಿಮ್ಗೆ you will have that ಫಾರ್ಮುಲಾ engraved in your brain. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ನೀಟಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್.
time management. I can't stress enough on time management because see, everybody thinks namge 70 minutes sigate, 80 minutes sigate CET alli, and I will somehow get 20 minutes extra and I will be able to solve. No guys, you won't get that 20 minutes because see, KCET alli invigilators are, most of them, they are elderly people. So ardhakarda janage, they will not be knowing how the OMR works, how the question paper works, and ನೀವು ಹೋಗೋ class ಅಲ್ಲಿ, at least ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದ class ಅಲ್ಲಿ, the clock was not working properly and the time was all in a blunder. Like teachers ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, and the bell, it is just to symbolize. ಇದು ಬೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬೆಲ್ ಇತ್ತು, and teachers did, most of them, like there were hella lot of confusions during the exams and it was just a blunder. Namak physics paperu, I think we got it 5 minutes late and we didn't get an extra time. So ee tara inconveniences agbodu exam time alli and you can't complain. So en maadi anta andre, sit and practice the time management while you are solving questions. Don't wait for that particular month at after everything where you will practice the time management. ಇವಾಗಿಂದಾನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಸೊ ದಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಟು ಯು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ 80 questions or 70 questions in 50 minutes. Don't keep a timer for 60 or 70 minutes because you will not be getting so much time. Because our mindset, exam ali nav kutaga, you will not be in that, calm, peaceful mind. You will have that exam tension. Yav tara question paper barbodu, nang answer madak agatto ilvo anno, stress ali you will miss out on formulas. You will forget some of the concepts. So avaga you can't sit and think about this one question. Ayyo nang marthoydala anta. You can't sit and grieve about that question. So what you have to do is you have to start practicing, not stressing out enough on the exam day. Like see, nimge edadru question wrong aaytu antane, don't panic. If you are not able to solve a question, don't panic. If you are not able to solve this much questions in this much time, don't panic. Start preparing yourself for it. Start enduring all of that and start analyzing how to be better at it. Solving random tough previous year questions. So ನಾನು JEE ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ನಾನು JEE ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ KCET ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್, it is easy, the type of questions are easy, but you should understand that JEE and KCET are two different exams, and exams alli you have different rules that you have to follow. JEE alli you will get approximately 2 to 3 minutes to solve one question, and KCET alli you will hardly have a minute to solve a question, and KCET alli you will have 60 questions, and in JEE you will have 25 questions. So you should not have this thing in mind that nan JEE prepare ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, so I will ace KCET because it is going to be easier. That is all a myth because it all depends on how you are performing in the exams. So nanu atara ankondu I used to solve more of JEE questions because I used to feel like JEE questions in solve madidre obviously KCET inna easy agutte, so avaga I don't have to scratch my head for these easier questions anta anistittu. So I used to solve tougher questions, but these will not take you anywhere because see, CET ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ, JEE ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ. CET ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಏಸ್ ಇನ್ CET. If you try solving JEE questions for CET, this will just, it doesn't make sense, right? So don't solve tough questions. Solve those tough questions that will benefit you in the exam. Just because others are solving, just because people who take more grades are solving, that doesn't mean you should also follow them. Don't do that mistake. If you are preparing for KCET, solve only KCET level questions and do not solve any other level thinking adu inna tough ide, so adanne solve madakadre idannu madbodu anta ankondu don't solve. So with that being said, I hope this video was helpful, and I have also mentioned about the weekly planner that I have attached in the description below. Don't forget to check that out. Thank you so much. Bye.